હવે હું પ્રધાન વિષયનો આ પ્રધાન પ્રવચનનો પ્રારંભ કરું છું. Now I will begin the formal discourse. પ્રવચનનો વિષય છે સંસ્કાર અને સ્વભાવ. આ બે શબ્દોમાંથી હું સર્વપ્રથમ સંસ્કાર શબ્દની સ્વલ્પ ચર્ચા કરીશ, તે પછી સ્વભાવ શબ્દની. The main topic of this discourse is personality and character traits. I will begin with a brief discussion of the character traits and then discuss the concept of personality. સંસ્કારનો સામાન્ય અર્થ છે શુદ્ધિ. તેનો સંબંધ શુભ મનોવૃત્તિઓ સાથે છે, અને કુસંસ્કારનો અર્થ છે અશુદ્ધિ. તેનો સંબંધ અશુભ મનોવૃત્તિઓ સાથે છે. The word sanskar means character. The ordinary meaning of sanskar is purification or pure traits, and it commonly refers to ways the mind tends towards purity and sacredness. The term kusanskar, on the other hand, means negative character traits and is commonly understood to mean ways the mind tends towards impurity and profanity. વિચાર અને આચારો દ્વારા મન પર જે શિલ્પ થાય છે તેને સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. મનનો એક વિશિષ્ટ વિભાગ છે સ્મૃતિ. તેમાં સંસ્કારોનો સતત સંચય થયા કરે છે. અહીં એ સ્મરણીય છે કે આ સ્મૃતિમાં માત્ર પ્રાપ્ત જન્મના જ સંસ્કારો હોય છે એવું નથી. તેમાં અસંખ્ય જન્મોના સંસ્કારો હોય છે. તેને આપણે સંગ્રહાલય કહીએ તોય ચાલે. In general, character traits are the etchings carved into the mind by one's thoughts and actions. One of the special functions of the mind is memory, and this memory is the storehouse for all sanskaras or character traits. Here, it is noteworthy that the memory continuously stores these character traits from this lifetime as well as from countless previous lifetimes. The mind is a veritable museum of character traits. પ્રત્યેક મનુષ્ય પૂર્વ સંસ્કારોથી પ્રેરાઈને જ શુભાશુભ કર્મ કરે છે. જો કોઈ અનુભવી અન્વેષક તેના કર્મમાં રહેલા સંસ્કારોનું અન્વેષણ કરે તો તેને કર્મ કયા હેતુથી કર્યું છે તેની જાણ થયા વિના ન રહે. આમ કર્મો પરથી સંસ્કારોનો અને સંસ્કારો પરથી મંગલ અમંગલ આશયનો પ્રબોધ થઈ જાય છે. Everyone's action tend towards either a growthful or harmful direction according to the way he is prompted by his stored character traits. After analyzing the character traits inherent in the history of a person's actions, an experienced psychoanalyst could definitely reveal the purpose behind every action. This is because one's actions reveal his character traits, and his character traits reveal his underlying intentions, whether helpful or hurtful. કર્મની ગતિ ગૂઢ હોય છે. આ કારણે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ સંપન્ન મહામનુષ્યો પણ તેમાં ભૂલા પડે છે. તે છતાં જો તેના સ્થૂળ સિદ્ધાંતોને જાણી લેવામાં આવે છે તો કર્મને સમજવામાં અને તેને આચરવામાં અનુકૂળતા ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. And yet, human behavior is so intricate that it is utterly incomprehensible. When they try to analyze human behavior, even the greatest and the wisest men with sharpest intellects are led astray. And yet, a broad understanding of psychological principles helps a person to understand right actions more easily and to put them into practice. સનાતન ધર્મ સંસ્કારોના નિગૂઢ તત્વનો જ્ઞાતા હોવાથી સંસ્કારને અતિશય મહત્ત્વના માને છે. આ કારણે જ તેણે જીવન વિધાનમાં ગર્ભાધાન, પુંસવન આદિ 16 સંસ્કારોને અગ્રસ્થાન આપેલું છે. The esoteric principles of character are understood very finely on the path of Sanatana Dharma, the path of eternal truth. The importance that Sanatana Dharma places on character is revealed in its importance it places on the 16 sacramental ceremonies
it propounds. શ્રદ્ધેય મહાપુરુષના જીવન ચરિત્રનો નિષ્ઠાપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી તેમાંથી કર્મબોધ, જ્ઞાનબોધ અને ભક્તિબોધ સરળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તેમના નિર્મળ જીવનમાં નિત્ય અવગાહન કરવાથી દુર્ગુણો શી રીતે દૂર કરી શકાય અને સદ્ગુણો શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેની કળા પણ અનાયાસે જ ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. એમ પણ કહી શકાય કે જે પ્રેરણા ઉપદેશોમાંથી નથી સાંપડતી તે પ્રેરણા તેમના પવિત્ર જીવનમાંથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. If one sincerely studies the biographies of revered masters, one easily attains insight into right action, knowledge, and devotion. If one regularly reads their life sketches and bathes into their pure lives, one can learn the art of removing vices and receiving virtues through insight rather than through trial and error. In other words, direct contact with the holy lives of the masters is more inspiring than indirect contact through their teachings. હવે હું સ્વભાવ શબ્દનો પરિચય આપું છું. સ્વભાવ શબ્દનો અર્થ તો સુસ્પષ્ટ જ છે. સ્વ વત્તા ભાવ બરાબર સ્વભાવ, પોતાનો જ ભાવ તે જ સ્વભાવ, અર્થાત પોતાની રુચિકર દિશામાં મનની વૃત્તિઓની જે ગતિ તેનું નામ સ્વભાવ. Now I will introduce the concept of swabhav or personality. Now I will introduce the concept of swabhav or personality. The word swabhav is very easy to understand. Swa means self and bhav means motives or inclinations. Swa means self and bhav means motives or inclinations. So, swabhav or personality refers to the tendencies stored in a person's mind that incline him toward his preferred direction. સ્વભાવમાં રુચિ અને અરુચિની પ્રધાનતા હોય છે. તેનું સર્જન અભ્યાસ અને અનભ્યાસ દ્વારા થાય છે. જો વ્યક્તિ પોતાના જ સ્વભાવને સમજવાનો આયાસ કરે તો તે સ્વલ્પ અંશમાં અન્યના સ્વભાવને પણ સમજી શકે છે. સ્વભાવ દૃઢ સંસ્કારોમાંથી અને દૃઢ સંસ્કાર અભ્યાસમાંથી ઉદ્ભવે છે. આપણે પ્રતિદિન જે કાર્યો પ્રસન્નતાપૂર્વક કરતા હોઈએ છીએ તે કાર્યો આપણને પ્રિય લાગે છે અને જે કાર્યો આપણે વિવશ બનીને કરતા હોઈએ છીએ તે કાર્યો આપણને અપ્રિય લાગે છે. આ આગ્રહી મનોવૃત્તિઓ જ ધીમે ધીમે સ્વભાવનું રૂપ ધારણ કરતી રહે છે. Continuous practice carves the character traits deeply into the mind, and these character traits are what mold the personality. And these character traits are what molds the personality. The personality is formed by the practice or neglect of specific likes and dislikes. Thus, likes and dislikes dominate the personality. And since this is common to everyone, a person who tried to understand his own personality could also, to some extent, understand the personality of another person. We like the daily actions we perform through love, and we dislike those we are forced to do it. Gradually, these persistent mental tendencies merge and congeal to form one's personality. સ્વભાવ એટલે સુસંસ્કાર અને કુસંસ્કારનો સ્વભાવ. સ્વભાવ એટલે સુસંસ્કાર અને કુસંસ્કારનો સરવાળો. આ દૃષ્ટિએ સંસ્કાર અને સ્વભાવમાં અંતર એટલું જ હોય છે કે સંસ્કાર અંશ છે અને સ્વભાવ અંશી. જો આપણે કૂતરાની વાંકી પૂંછડી કે ઘડિયાળની ગૂંચળાવાળી કમાનને સીધી કરીશું તો તે સીધી તો થશે, પરંતુ જો તેમના પરથી હસ્ત ઉઠાવી લઈશું તો એ તો પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી જશે. આ મૂળ સ્થિતિ જ સ્વભાવ છે. Personality is the sum total of one's character traits, good and bad, sacred and profane. According to this definition, personality and character traits are alike. The only difference is that character traits are the pieces that are put together to make up the whole personality. We can definitely straighten out the tail of a dog or
the mainspring of a watch. But the moment we let go, they will snap back into their original shapes. This original shape is formed by its personality or स्वभाव. મનુષ્યની મનોવૃત્તિમાં પણ જે મનોવૃત્તિઓ એક નિર્ણિત અવસ્થામાં વળેલી હોય છે તે વિવશતાને કારણે બીજી અવસ્થામાં વળે તો છે, પરંતુ વિવશતા દૂર થતાની સાથે જ તે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. Although helplessness might force human mental tendencies into a different direction than the one in which they are bent, as soon as they rid themselves of this helplessness, they spring back again to their original shapes. માત્ર 10-11 વર્ષની નાની વયમાં જ મને ગ્રંથ વાંચન પ્રત્યે આકર્ષણ જાગ્યું. હું એક દિવસમાં 200થી 300 પૃષ્ઠ વાંચી નાખતો હતો. આ રીતે મેં વર્ષો પર્યંત ગ્રંથો વાંચ્યા છે. આ છે અભ્યાસ. 13 વર્ષની વયે તો મેં વાર્તા લખવાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. 17 વર્ષની વયે મારા લેખો શિષ્ટ માસિકોમાં મુદ્રિત થવા લાગ્યા હતા. આમ હું સાહિત્યની રુચિના કારણે સાહિત્યકાર બન્યો છું. આ છે અભ્યાસનું પરિણામ. At the very early age of 10 or 11, I was attracted towards reading books. I have read books at the rate of 200 to 300 pages a day for many years. This is my usual practice. As early as age 13, I began writing stories, and by the age of 17, my articles began being accepted in respectable publications. Thus, as a result of practicing and applying my aptitude for reading literature, I became a literary person. This is the result of practice. થોડા દિવસો પૂર્વે મને આ મૃતે પૂછ્યું હતું, બાપુજી આપ શાસ્ત્ર ચિંતન ગ્રંથલેખનનું જે કાર્ય કરો છો તેને ઉપાસનાનું એક અંતરાય જ ગણવું જોઈએ ને? ભવિષ્યમાં આપે આ કાર્યનો પરિત્યાગ કરવો જ પડશે ને? Several days ago, Amrit was curious and asked me, Babuji, doesn't the contemplation of scriptures and the writing of articles get in the way of your sadhana? Wouldn't you have to renounce even these activities later on? મેં પ્રત્યુત્તર આપ્યો તો હા, હું તે શુભ પ્રસંગની અતિશય આતુરતાપૂર્વક પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છું. 2 પક્ષો છે, શાસ્ત્ર અને યોગ. તેઓ એકબીજાના સહાયકો છે. આ કારણે શાસ્ત્ર ચિંતન અને યોગોપાસના આ બંનેની આવશ્યકતા છે. મેં ઘણા વર્ષો એકાંતમાં વિતાવ્યા છે. જો યોગોપાસના પછીના વિશ્રાંતિના સમયમાં અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ ન હોય તો મન પાછું સંસારની દિશામાં દોડવા લાગે છે. I had replied, yes, I am very eagerly looking forward to that auspicious occasion. Sadhana has 2 main facets, scriptural study and yoga practice. Since they complement each other, they are both necessary. After having spent many years in seclusion, I have learned that if after practicing yoga sadhana in between hours, spare hours, if one does not have activity conducive to sadhana, one's mind begins to run back again towards worldly pursuits. શાસ્ત્ર ચિંતન અને ગ્રંથલેખનને કારણે હું સરળતાપૂર્વક સંસારને વિસરી જાઉં છું. જેને સદા એકાંતમાં જ રહેવું હોય તેની પાસે આવી રસમય પ્રવૃત્તિઓ હોવી જ જોઈએ, નહીં તો એકાંતમાં રહી જ ન શકાય. આ રસવૃત્તિ દ્વારા જ વ્યક્તિની જીવન દિશા જાણી શકાય છે. Through scriptural contemplation and spiritual writing, I have been able to forget the world very easily. One who wants to stay in continuous seclusion must have engrossing activities like this, or he will never be able to handle the secluded life. In fact, we can understand a person's life direction only by observing his tendencies towards interested in and aptitudes for activities like this. પિતાજીએ મને ભક્તિનો અને મોટા ભાઈએ મને સંગીતનો વારસો આપેલો છે. આમ મારું જીવન રુચિના કારણે સાહિત્ય, સંગીત અને સાધના પ્રેમી બન્યું છે. આ જ મારા જીવનની દિશા છે, આ જ મારો સ્વભાવ છે.
two tendencies have turned my life direction towards a deep love for literature, music, and sadhana. The devotion I inherited from my father and the music I inherited from my elder brother. This is the direction of my life has taken. So this is my personality. હું મારા જીવન પ્રસંગોના આલેખનમાં આ વાતને નિર્ણોક શબ્દોમાં વર્ણવી શકું. હું મારા જીવન પ્રસંગોના આલેખનમાં આ વાતને નિર્ણોક્ત શબ્દોમાં વર્ણવી શકું. I can describe these qualities as following. સંગીત, સાહિત્ય અને યોગ સાધના આ ત્રણેય મારા અતિ પ્રિય વિષયો છે. મેં જીવનના સમસ્ત વર્ષો, મહિનાઓ, દિવસો, કલાકો અને ક્ષણો આમ જ વ્યતીત કર્યા છે. મને અન્ય કોઈ રંગ જ ચડ્યો નથી. ચડે પણ ક્યાંથી? હું એ રંગસાગરની ગહનતામાંથી કદી સપાટી પર જ આવ્યો નથી. Music, literature, and yoga sadhana. These are the three most favorite pursuits. These are my three most favorite pursuits. They have taken every year, month, day, hour, and moment of my life. No other hue, color has colored me. No other hue has colored me. And how could another color have possibly colored my life? I have almost never surfaced from the depths of the ocean of these three colors. સંસારના નાના મોટા સુખો અને દુઃખો પણ મારા એ નિવાસમાં પ્રવેશી શક્યા નથી. હું તેમને જ્યારે જ્યારે પણ મળ્યો છું ત્યારે તેરે કિનારા પર જ મળ્યો છું અને સ્વલ્પ સમયમાં તે મિલનને સમાપ્ત કરીને પાછો સાગરની ગહનતામાં ચાલ્યો ગયો છું. None of the world's joys or sorrows, big or small, have been able to penetrate the depths of that realm. On those rare occasions when I have met them, I have only spotted them on the surface, briefly looked at them, and then retired again into the depths of my ocean. મને આમાં જ્યારે જ્યારે પણ વિક્ષેપ થયા છે ત્યારે ત્યારે મેં અસહ્ય વ્યથા અનુભવી છે અને મને આમાંથી જ્યારે જ્યારે પણ પ્રેરક અનુભૂતિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે ત્યારે ત્યારે મેં અસીમ સુખ અનુભવ્યું છે. આમ મારા સુખ અને દુઃખ આ બંને સંગીત, સાહિત્ય અને યોગ સાધના સાથે સંકળાયેલા છે. પ્રાય મેં તેમના સમાગમમાં સર્વાધિક સુખ માણ્યું છે. તેનો જ મને સ્વાદ લાગ્યો છે. હા, ક્યારેક તેમાંથી દુઃખ પણ ઉપજ્યું છે, પરંતુ તે દુઃખ મને પેલા સુખ સમાન જ અત્યંત પ્રિય અને સુમધુર પ્રતીત થયું છે. I have always felt excruciating pain whenever I have been sidetracked from pursuing music, literature, and yoga sadhana. And whenever I have always felt boundless bliss and joy, I have received an inspiring experience from pursuing them. Thus, all my joys and sorrows have been associated only with music, literature, and yoga sadhana. I have fallen in love with their faces and have spent most of my supremely joyful moments in their company. And although sometimes they also bring me pain, their pain to me feels as sublimely sweet and loving as their bliss. મને શાસ્ત્રોમાંથી, મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રોમાંથી, સંત સમાગમમાંથી અને સાનુભવમાંથી કેટલાક વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો પ્રાપ્ત થયા છે. તે જ મારી જીવન સંપત્તિ છે. લોક સંગ્રહની ભાવનાથી તેને હું સાર્વજનિક સંપત્તિ બનાવી દઉં છું. તેના દ્વારા કોઈ પણ સાધક પોતાના જીવનનું વિધાન કરી શકશે. I have learned many scientific principles on character building from the scriptures, the biographies of great masters, the company of saints, and from my own experiences. These principles are the very treasure of my life, which I freely dispense as a service to the society for others to treasure. This treasure can help any spiritual seeker to mend his life. One noteworthy principle is that one's bad character traits can be totally eradicated by strengthening his good character traits. One noteworthy principle is that one's bad character traits can be totally eradicated by strengthening his good character traits. By applying this life principle, one can formulate the best possible personality he chooses and can dissolve
the undesirable evil personality. However, this formulation process inevitably requires patience, enthusiasm, eagerness, tolerance, and ardent perseverance. કોઈ પણ નિશ્ચય કરતા પૂર્વે તેના સંપૂર્ણ પક્ષોને વિચારી લેવા ઘટે. નિશ્ચય કર્યા પછી તેને કદાપી ન તોડી શકાય. વિવેકપૂર્વકનો દૃઢ નિશ્ચય દુરાગ્રહ નથી, સત્યાગ્રહ છે. Another principle is that a decision should not be broken after it is made. Another principle is that a decision should not be broken after it is made. One should look at all the facets of a decision before committing himself or herself to it. Moreover, to be very decisive with discrimination is the result of a genuine insistence for truth rather than an obsessively compulsive fixation for perfection. હા, પ્રયોગાત્મક નિશ્ચયોમાં ક્યારેક આવશ્યક પરિવર્તન કરવું પડે તો તે અપવાદરૂપે કરવું, પરંતુ એવા નિશ્ચયોને પૃથક રાખવા, તેમને સ્થિર નિશ્ચયોમાં સંમિલિત ન કરવા. Of course, one may need to make necessary changes while making decisions on an experimental basis, but this should be done only as an exception. Of course, one may need to make necessary changes while making decisions on an experimental basis, but this should be done only as an exception. In addition, these tentative decisions should be clearly distinguished from definitive decisions. વિવેકપૂર્વકનો દૃઢ નિશ્ચય જ સાધકને વિજયના દ્વાર પર્યંત લઈ જાય છે. જેઓ વારંવાર નિશ્ચયને બદલે છે તેઓ કદાપી વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. કદાચ દૈવયોગે વિજય પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તો પરાજયને આવતા વાર લાગતી નથી. દૃઢ નિશ્ચયની અને વિજયી દૃઢ નિશ્ચયની અને દૃઢ નિશ્ચયી અને વિજયી મહાપુરુષ પણ અનિશ્ચયના ક્ષેત્રમાં પરાજય પામે છે. Only a firm decision made with discrimination leads a disciple to the door of victory. Those who change their decisions over and over again can never achieve victory. And even if by chance they are victorious, defeat overcomes them again in no time. Even a firmly decisive and victorious great master is defeated whenever he is indecisive. જેનો પ્રતિદિન અભ્યાસ કરતો હોઉં છું તેને મારી દિનચર્યામાં સમાવી લઉં છું. એક ઉદાહરણ આપું છું. Whatever I wish to practice on a daily basis, I will fit into my daily schedule. I will give you an example. એક દિવસે મલાવ આશ્રમમાં ભોજન કર્યા પછી હું હિંચકા પર બેઠો હતો. મને વિચાર આવ્યો, આયુર્વેદમાં કહ્યું છે ભોજન કર્યા પછી 100 ડગલાં ચાલવું જોઈએ. ભોજન કરીને 100 ડગલાં ચાલવાનું કાર્ય સરળ છે. હું તો 2 ખંડોની બહાર ક્વચિત જ નિકળતો હતો. થોડા ડગલાં પણ ચાલતો નહોતો. ચાલવું મારે અર્થે ઉપયોગી હતું. મેં આ સંબંધમાં જે વિચારવું જોઈએ તે વિચારી લીધું, નિશ્ચય સ્થિર કરી લીધો. One day at Malav Ashram, I was sitting on my swing after having had my lunch. Suddenly, it dawned on me that Ayurvedic medicine advises walking 100 paces after lunch. It's true. And since this was simple enough for me to do, and I rarely ever took a few steps out of my 2 rooms, I thought that walking would be good for me. I gave this principle due consideration and came to a firm decision on the spot. તરત જ ઊભા થઈને મેં ઉપાસના મંદિરની 7 પ્રદક્ષિણાઓ કરી. તે પછી તો હું પ્રતિદિન ભોજન કરીને 7 પ્રદક્ષિણા કરતો. 1 પંથ અને 2 કાજ.
એક ચાલવાનું અને બીજું પ્રદક્ષિણાનું. તેમાં મેં ત્રીજું કાજ પણ ઉમેરી લીધું, સાથે સાથે મંત્ર જપ પણ કરવા માંડ્યો. આ ક્રમ વર્ષો સુધી એક ધારો ચાલ્યા કર્યો. So I immediately got up, went outside, and walked around my meditation room 7 times. From then on, I walked around the room every day after lunch. For years, I have continued this practice and gained triple benefits from walking, from jap I did while walking, and from sacred practice of circumnavigating a place of worship 7 times. જો કોઈ દોષને દૂર કરવો હોય તો તે દોષ સાથે મલયુદ્ધ ન કરશો. તેમ કરવાથી તો માનસિક વ્યગ્રતા વધી જશે અને ઉત્તેજિત થયેલો દોષ તમને અધર ઊંચકીને બળપૂર્વક ભૂમિ પર પછાડશે. તે પછી તમે કોઈ કાળે યુદ્ધ કરવાનું શૌર્ય દાખવી જ નહીં શકો, ખો જ ભૂલી જશો. Then a third principle for life development is to avoid wrestling with the fault what you want to remove. Then a third principle for life development is to avoid wrestling with a fault that you want to remove. Wrestling with faults will increase the disturbances of the mind so that the excited fault can lift you up and body slam you to the ground. You won't then be able to pull yourself up to fight again, and you will give up the fight forever. માનસિક દોષને દૂર કરવાનો સરળ ઉપાય તો એ છે કે તે દોષના વિપક્ષી ગુણનો આશ્રય લેવો. વાચાળતા દોષ છે અને વિપક્ષી મૌન ગુણ છે. ગુણની સાધના મનની વ્યગ્રતાને ઘટાડે છે. But since practicing virtues decreases mental restlessness, a simple way to remove a mental fault is to seek refuge in practicing its opposite virtue. For example, to combat the tendency to be talkative, one can practice silence, the virtue which is the opposite of the fault. વાચાળતામાં શ્રોતાની આવશ્યકતા રહે છે. શ્રોતાને જોયો કે જીવાના બધા નકુચા શિથિલ બની જાય છે. શ્રોતાના વિયોગ અર્થે મૌન પાળનારે એકાંત સેવન કરવું જોઈએ. આમ સાધકે પુરાણી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિનો પરિત્યાગ કરીને નવીન અનુકૂળ પરિસ્થિતિને ગ્રહણ કરવી પડે છે. But to practice silence, one must avoid audience. Since there is no way to be overly talkative if there is no audience, one must retire into seclusion. The moment a talker spots a listener, all the screws in his tongue loosen up. This is an example of how a sadhak must renounce unfavorable past situations by adopting favorable new situations. જો પ્રતિકૂળતામાં રહીને ગુણની સાધના કરવાની હોય છે તો તે અતિશય કઠિન બની જાય છે. તે અવસ્થામાં સાધના પર દૃઢ અનુરાગ હોવો જોઈએ અને વિવેકનો દીપક પણ નિરંતર પ્રજ્વલિત રહેવો જોઈએ. Practicing virtues under unfavorable circumstances can be extremely difficult. When one encounters difficult circumstances, he must stay strongly attached to sadhana and keep the lamp of discrimination continuously burning. સ્વભાવ પરિવર્તન કરવાનું કાર્ય ભગીરથ કાર્ય છે. આ કારણે સાધકે ભગીરથ બનવું પડે છે. જે સાધક ભગીરથ બની શકતો નથી તે આ ભગીરથ કાર્ય કરી શકતો નથી. આવા સાધકે આદર્શવાદી બનવું પડે છે. તેણે નિશ્ચયના સ્તંભને જીવનની ભૂમિમાં છેક ઊંડાણ પર્યંત રોકવો પડે છે. In fact, the sadhak must burn with ardor. The sadhak's task of changing his personality is so arduous that he could never cope with it
if he did not burn with ardor. With burning idealism, the sadhak must drive the pole of decisiveness deep